Good morning, everybody. Good morning, sir. How many of you have joined? Good morning, sir. Yeah, good morning. And today we are going to see the things related with the chapter number 5 and especially the pumps. But before that, I want to launch a poll and I request you, you will have to give the answer of this poll immediately. Just a minute. So the poll which I want to give over here, I have launched it. Can you see it? Yes. Yes. The question is, which of the following is a positive displacement pump? No need to give answer here. You will have to just mention the answer in the poll. The first option is centrifugal pump and second option is reciprocating pump. You need to give the answer of this particular question. "40 students out of 48 have submitted their answer. Remaining 8 students, do it fast. I am about to close this poll. Last 30 seconds. "43 out of 49 have registered their poll. "45 out of 49. Last 15 seconds. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I'll end it. And I am sharing the result of the poll. So total 45 students have given their poll about this particular question. की यापैकी कोणता पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट पंप आहे? पहिला आहे सेंट्रिफ्युगल पंप आणि सेकंड आहे रेसिप्रोकेटिंग पंप. So 45 students had given the answer, and out of that 45 students, 35 students are saying that reciprocating pump is the type of a positive displacement pump, while 10 students have given the answer that centrifugal pump is a positive displacement pump. Now, my friend, I request you, I had given the classification of the pump in the previous lecture to you all, and you can just check it out and you can tell me centrifugal pump whether it is a positive displacement pump. Rotodynamic Sir. pump. No, sir. No, it is type of Rotodynamic pump. absolutely correct. Radial flow pump. Yes, centrifugal pump is the subtype of rotodynamic pump, and in that rotodynamic pump there is another type, that is radial flow type pump. There are two types in a rotodynamic. One is the radial flow, second is the axial flow. Am I correct? Yes, sir. Sir. And I have shown you the Archimedean screw, which is nothing but the example of axial flow type of pump. In previous lecture also, one girl student has asked me the doubt, and on that doubt I had shown you the Archimedean screw also. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. No issue. Today we are going to start the further discussion, but before that,
we will see which things we have covered in the previous lecture. We have covered in a previous lecture, what do you mean by pump? What do you mean by pumping? How that pumping is done with the help of the mechanical element. Pump converts mechanical energy into hydraulic energy, and how the pump is classified. So here in positive displacement pump, reciprocating pump is the type of positive displacement pump. And here you can see that centrifugal pump is a type in a rotodynamic pump. So those who have given the wrong answer, please, I request you, whatever things we are discussing in the class, you need to repeat it at the home. At least you will have to see what we have studied before starting every lecture, 5 to 10 minutes before, so that it will help you to understand the further concept. कुठलंही लेक्चर सुरू व्हायच्या आधी एक साधारणतः 5-10 मिनिटं काय आपल्याला आज शिकायचंय हे एकदा सकाळी बघत चला, so that the next thing will be more clear to you. So friends, this is the diagram of single acting reciprocating pump in front of you people. Am I correct? Is it visible to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Have you drawn it in a previous lecture in your notebook? Yes, sir. Yes, Yes, sir. सगळ्यांनी डायग्राम काढलेली आहे? Yes, sir. Boys? Yes, sir. Yeah, good. So you have drawn it previously in your notebook, and today we are going to start with the working of it. So before starting of its working, I want to tell you about the various parts of this single acting reciprocating pump. This bit I have taught you in a previous lecture, but this is one kind of the repetition, those who were not there, and it will help us a lot. So you can see that here there is a first part at the bottom, and in this bottom part there are 4 heads we can see. Number 1 is the sump. काय असतंय sump म्हणजे? Water storage. Liquid Yes, storage. liquid storage or water storage. Okay. Then second is the suction pipe. What is the suction pipe? What is the function of suction pipe? काय करतोय suction pipe? To suck the liquid. Yes, it sucks the liquid from the sump and it is forwarding towards the cylinder. Then there is a suction wall 0, 1. What is the suction wall? Suction wall काय आहे? Suction pipe वरचा wall म्हणजे suction wall आहे. Is it very, very simple? Then what do you mean by suction head? Yes, what do you mean by suction head? What is suction head? Suction head is nothing but the height from the center of cylinder to final level of the sump. Means outermost layer of the sump and the center of the pump. That particular height, it is known as the suction head. Okay. Now, the middle part. The middle part is containing piston and cylinder arrangement. In that, cylinder is there. Here there is a piston or plunger is there. Connecting rod is attached to that particular piston. Then this connecting rod is attached to crank pin. Crank pin is attached to crank, and crank is connected to the crankshaft. That is the middle part. Then we will concentrate on end part or the third part. And in that third part, there are 3 components: delivery pipe, delivery wall, and delivery head.
What do you mean by delivery pipe? What do you mean by delivery pipe? Have you drawn it? Have you attended the previous lecture? Yes, who will tell? What do you mean by delivery pipe? काय म्हणायचं delivery pipe ला काय म्हणायचं? काय delivery pipe? What it does? ज्या पाईप मधून लिक्विड वगैरे डिलिव्हर केलं जातं त्याला Absolutely correct. Very simple. Through which pipe the liquid is delivered to the next end. That particular pipe is known as the delivery pipe. And what do you mean by delivery wall? From boys side, who will answer it? You will have to answer first, otherwise I will have to ask. Kiran Babar. Unmute yourself. Kiran Babar. What do you mean by delivery head? Answer it fast. Kiran Babar, first of all, unmute yourself. Don't say yes and once again mute the mic. Kiran Babar. What do you mean by delivery head? You can see here, I am helping you. This is the height and it is known as the delivery head. कशामधली height आहे ती सांगा आता. Diagram is in front of you and you might have drawn in a previous lecture. What do you mean by delivery head? It is a distance between center of cylinder and delivery pipe. Absolutely correct. It is the distance between center of cylinder and center of delivery pipe. So it is in front of you on the screen. You will have to see it and you will have to give the answer. Okay. So it is I have made it clear before every lecture that you need not to sit idle and just listen what I am telling. You will have to actively participate in the process of this teaching and learning. Then and then only the concept will clear here only. Otherwise, there may be big chances of the confusion when you will start the study. So don't sit idle, concentrate here. Okay, so today we are going to start with the working of this single acting reciprocating pump. And this working is very, very easy. Okay. To learn this working, we will have to concentrate on this middle part. हे वर्किंग ज्यावेळी आपल्याला शिकायचं आहे त्यावेळी आपल्याला कशावर कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे मिडल पार्टवर कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे नाउ इनिशियली कन्सिडर दॅट युअर क्रँक पिन इज ॲट IDC. इनिशियली तुम्हाला काय कन्सिडर करायचंय तुमची क्रँक पिन जी आहे ती कुठे आहे IDC means inner dead center. Okay, and here theta is angle of rotation. Theta is what? Angle of rotation. आणि तो अँगल कशा बरोबर करतोय तर क्रँक बरोबर करतोय. क्रँक अँगल. Okay, now when your crank pin is at IDC, then your piston is at this 0 position. तुमचा ज्यावेळी IDC ला तुमची क्रँक पिन असते त्यावेळी तुमचा पिस्टन कुठे असतो या 0 पोझिशनला असतो. Then in this way, when this particular crankshaft is start rotating, it is making theta angle. Okay,
ज्यावेळी तुमचा क्रँकशाफ्ट रोटेट व्हायला चालू होतो, मग तुमचा क्रँकही रोटेट व्हायला चालू होतो, कारण तो क्रँकशाफ्टला कनेक्टेड आहे. आणि मग त्यामुळे काय होतं की दिस पर्टिक्युलर पिस्टन इज मूव्ड इन दी बॅकवर्ड डायरेक्शन. जसा 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 हा आयडीसी वर असलेला क्रँकपिन ही क्लॉकवाईज रोटेट व्हायला सुरू होते, तसं 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 हा जो पिस्टन आहे हा बॅकवर्ड डायरेक्शन मध्ये पुल होतो. इज इट क्लिअर टू एव्हरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And when it starts moving in a backward direction, what it is going to start? It is going to create the suction in this suction pipe. And this suction is occur because when you are going to pull the piston at the backward, here in this particular region, vacuum is going to generated. Here in this region, vacuum is going to be generated. आता तुम्ही पाहिलं असेल ज्यावेळी तुम्ही पिचकारी किंवा तुमच्या इंजेक्शनला ज्यावेळी तुम्ही पाठीमागे खेचता त्यावेळी काय होतं, तिथं व्हॅक्यूम जनरेट होतं, बिकॉज द एअर ऍट दॅट पर्टिक्युलर एरिया इज सक्ड आउट, ती खेचली गेलेली आहे. सो व्हेन व्हॅक्यूम इज गोइंग टू बी जनरेटेड इन दिस एरिया, then water or the liquid from the sump enters in the suction pipe. आता त्या व्हॅक्यूमची जागा काय घेण्याचा प्रयत्न करतं? द लिक्विड इन द संप. जे काही लिक्विड आहे संप मधलं ती जी काही व्हॅक्यूमची जागा आहे ती ऑक्युपाय करण्याचा प्रयत्न करतं. अँड ड्यू टू दिस पर्टिक्युलर फोर्स ऑफ द लिक्विड, सक्शन वॉल्व इज गेटिंग ओपन and that water is entering inside this cylinder. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही पिस्टन पाठीमागे खेचाल त्यावेळी काय होईल, हळूहळू हळू व्हॅक्यूम जनरेट होईल. संप मधलं लिक्विड आहे ते सक्शन पाईपनी सक्शन व्हॉल्व मधून सिलेंडर मध्ये येऊन जमा होईल. इज इट क्लिअर टू एव्हरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. When your piston is reaching at its rightmost position, this crank pin is reaching towards ODC. ज्यावेळी तुमचा पिस्टन पूर्णपणे एंडला दुसऱ्या एंडला पोहोचलेला असेल त्यावेळी तुमची क्रँक पिन कुठे आलेली असते? ओडीसी ला आलेली असते. आणि अँगल ऑफ रोटेशन किती झालेला असतो त्यावेळी? 180 डिग्री. So that's why here they have shown 0 and 180. At 0 degree, your crank pin is at IDC, okay, and piston is at 0 position, at the leftmost position, and when your crank pin is at ODC, theta is 180 degree, and your piston is at the rightmost position. आणि ज्यावेळी तुमचा पिस्टन हा राइट मोस्ट पोझिशनला असतो, मीन्स युअर क्रँक पिन इज रिचिंग टू दी ओडीसी, ऍट दॅट टाइम दिस एरिया इज फुल विथ दी वॉटर और लिक्विड. संप मध्ये जे लिक्विड आहे त्या लिक्विडने हा जो पूर्ण एरिया आहे हा पूर्ण एरिया काय झालेला असतो? त्या लिक्विडनी फिलअप झालेला असतो. आणि आयडीसी टू ओडीसी किती फिरलेला आहे? फक्त अर्धा सर्कल फिरलेला आहे. 180 डिग्री रोटेशन झालेला आहे. सर्कलचा टोटल अँगल किती आहे? 360 डिग्री आहे. आउट ऑफ दॅट 360 डिग्री 180 डिग्री रोटेशन इज कंप्लीटेड बाय द क्रँक पिन and your piston is at the rightmost position. Cylinder and the suction pipe part is full with the liquid. Understood? This is the hub work. Is it understood? Yes, sir. Yes, sir. Now, friend, second stage, what is going to be happen? Now, when your piston is at this rightmost position,
I have told you your crank pin is at ODC. The clockwise rotation is continuously going on towards IDC. Okay, and when the movement of the crank pin is forwarded from ODC to IDC, now what is going to be happen? This piston will be moved in the forward direction. Piston काय होतो? Forward direction मध्ये move होतो. And when it start moving in forward direction, what it does, it provides energy, mechanical energy to the liquid which is stored inside this cylinder. हे काय करतं? ज्यावेळी पिस्टन पुढे पुढे सरकायला चालू होतो त्यावेळी ते काय होतं, ह्याच्यामध्ये जे लिक्विड आहे त्या लिक्विडला हे पिस्टन जे आहे हे पिस्टन प्रेशराइज करायला सुरुवात करतं. At that time, this suction wall is getting closed. हा जो सक्शन वॉल आहे हा काय होतो, हा क्लोज होतो. And due to the force, what is going to be happen? This delivery wall is going to get open. This delivery wall is going to get open. And the liquid present in this particular cylinder is thrown out through the delivery pipe. And when your piston will reach over here, your crank pin will come at once again IDC. And that particular rotations are going on continuously, and this particular your piston is moving continuously forward and backward direction, and the pumping action continues. This is the working of single acting reciprocating pump. Have you understood it? Yes, sir. Yes, sir. Any doubts? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. So for better understanding how actually it works, that part I want to show you in the next slide through animation. So here you can see when suction wall is open, then delivery wall is closed, and delivery wall is open, suction wall is closed. See, piston is moving in a backward direction, आणि backward direction मध्ये move होताना suction wall open होतो, आतमध्ये जे काय आहे ते लिक्विड घेतलं जातं. Then when piston moves in forward direction, suction wall close होतो, delivery wall open होतो, and water is thrown outside. Okay, very simple mechanism is there, and you might have looking towards your screen whether this animation is visible over there. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Have you understood now what is single acting reciprocating pump? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Yes, sir. The same thing is explained over here. It is known as the single acting plunger pump also. Just we will take a look of the notes. Actually, all the things I have explained to you. It consists of a piston and cylinder with suction wall and delivery wall fitted in suction and delivery pipe respectively. In very brief manner, within few lines, we have tried here to put the construction of the reciprocating pipe over here on this slide. And this slide I have given in our study material. You can refer over there. Then second thing is when the crank is rotated by means of prime mover, the piston reciprocates in a cylinder. Means crankshaft is moving in a rotational manner in clockwise or anti-clockwise direction, and accordingly your piston is reciprocating. Here is a change in the motion. तुमचा crankshaft कसा फिरतोय?
how your crankshaft is rotating? Clockwise. Clockwise and circular direction. Yes, but how your piston moves? To and fro. Yes, in a reciprocating motion. Okay. Then during the suction stroke, piston moves away from the cylinder head and expansion of air inside the cylinder creates the vacuum. I have mentioned it. So the suction valve opens inward and liquid is sucked in the cylinder from the sump. So due to the created vacuum, the liquid is sucked through the suction pipe inside the cylinder. Then when the delivery valve is closed due to pressure in the delivery pipe during the stroke. So when the suction process is happening, delivery valve is closed, and when delivery operation is happening, suction valve is closed. That I have shown you in the animation also. During delivery stroke, piston pushes the liquid from the cylinder to the close the suction valve and to open the delivery valve outwards. I have mentioned when piston is start moving in a forward direction, it pushes the liquid inside the cylinder. It energizes it. Mechanical energy is added to that particular liquid. And suction valve is closed. So the liquid from the cylinder will try to come out through the delivery pipe. जेव्हा पिस्टन लिक्विडला एनर्जाइज करतो, पुढे ढकलतो, त्यावेळी सक्शन वॉल्व क्लोज होतो, डिलिव्हरी वॉल्व ओपन होतो आणि जे काही लिक्विड आहे ते डिलिव्हरी पाईप थ्रू बाहेर टाकण्याचा जो काही आहे ते काम हे पंप करतं. Thus the liquid rushes through the delivery pipe due to the positive pressure created by the piston. Positive pressure means what? Pressure is applied on that liquid. That's why it is known as the positive pressure or positive displacement. Pressure is applied. आपण त्याच्यात अधिक करतोय, प्रेशर राइज करतोय त्या लिक्विडला, आपण प्रेशर प्रोव्हाइड करतोय, and that's why it is positive pressure which we are providing through the piston on the liquid. So this pump is known as the positive displacement pump. आता याला positive displacement का म्हणायचं? Because we are adding the pressure to the liquid. We are providing positive pressure to the liquid. Okay. This cycle is repeated this cycle is repeated to discharge liquid at high pressure. ही जी कंटिन्युअस सायकल आहे ही जर तुम्ही रिपीट केली तर लिक्विड वर खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्याला प्रेशर टाकता येतं अँड विथ हाय प्रेशर वी कॅन गेट दी डिस्चार्ज. म्हणजे जे बाहेर येणारं लिक्विड आहे ते अतिशय प्रेशराइज्ड अशा पद्धतीचं लिक्विड आपल्याला मिळतं. There is a discharge during delivery stroke and no discharge is obtained during suction stroke. That particular sentence is very much important. There is a discharge during delivery stroke. Suction stroke मध्ये only suction is happening and during delivery stroke only delivery of the liquid is happening. It means when piston moves at the backward motion, only sucking of liquid is happening, and when piston is moving in a forward direction, only delivery is happening over there. It is called as the single acting reciprocating pump. Why single acting reciprocating pump? Because only one cylinder and one piston is there in this construction. इथं फक्त एकच पिस्टन आणि एकच सिलेंडर आहे, म्हणून याला आपण सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप असं म्हणतो. द पंप विच गिव्स डिस्चार्ज ड्यूरिंग बोथ द फॉरवर्ड अँड बॅकवर्ड स्ट्रोक इज कॉल्ड ॲज द डबल ऍक्टिंग पंप. हा सिंगल ऍक्टिंग पंप आहे. सिंगल ऍक्टिंग पंपचं वैशिष्ट्य काय आहे की एका वेळी तो फक्त एकतर सक्शनचं काम करतो किंवा डिलिव्हरीचं काम करतो. एकाच वेळी दोन्ही काम त्या पंप मध्ये केले जात नाहीत. Keep in your mind and make it clear. Only one action at a time is happening in single acting reciprocating pump. Single acting reciprocating pump मध्ये काय होतं, एका वेळी
एकच ऍक्शन केलं जातं. एकच ऍक्शन केली जाते. विच ऍक्शन? आयदर suction of Suction liquid or delivery or of liquid. delivery of liquid. Only one action takes place at one time. But there is one another pump where suction is happening in every stroke and delivery is also happening in every stroke. And that particular pump is known as the double acting reciprocating pump. Double acting reciprocating pump मध्ये काय होतं की continuously suction of liquid and delivery of liquid is going on. सिंगल ऍक्टिंग मध्ये एका वेळी एकच होतं, पण डबल ऍक्टिंग मध्ये कंटिन्युअसली ही जी काही प्रोसेस आहे ही प्रोसेस चालू राहते. सो नाव सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, इज इट clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So here the things which I have mentioned recently is provided. A single acting pump has a liquid delivery at alternate stroke. Alternate means one by one. Delivery झाली, सक्शन झालं लिक्विडचं, पुन्हा डिलिव्हरी झाली, पुन्हा सक्शन झालं लिक्विडचं, पुन्हा डिलिव्हरी ऑफ लिक्विड, पुन्हा सक्शन ऑफ लिक्विड. So you can get the delivery at alternate stroke. And in double acting pump, it delivers the liquid at every stroke continuously. It is providing the liquid at outside. The direct acting pump has its piston rod is directly connected to the piston rod of steam engine for driving it. तर याच्यामध्ये जो तुमचा क्रँकशाफ्ट असतो त्याचा जो रॉड असतो तो डायरेक्ट इंजिनला किंवा मोटरला कनेक्टेड असतो, आणि मोटर फिरली की तुमचा तो शाफ्ट फिरतो, शाफ्ट फिरला की तुमचा क्रँक फिरतो, क्रँक फिरला की तुमचा क्रँकपिन फिरते, क्रँकपिन फिरली की त्याला जोडलेला कनेक्टिंग रॉड फिरतो, आणि कनेक्टिंग रॉड फिरला की पिस्टन तुमचा जो आहे तो कंटिन्युअसली पुढं माग होतो. ओके, सो नाव गिव द हेडिंग double acting reciprocating pump. Give the heading double acting reciprocating pump. This is the second type in the reciprocating pump. We have seen the single acting reciprocating pump. Now we are concentrating on double acting reciprocating pump. Now here is the diagram in front of you. So this is all arrangement of this rectangular surface. हा जो आयताकृती तुम्हाला सरफेस दिसतोय, पार्ट दिसतोय, that is the cylinder. सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप थेरी लिहायची नाही का? I'll tell you what you will have to do. Okay. So this is the rectangular part, and in this rectangular part you can see this is a cylinder, and inside the cylinder this part is nothing but the piston. What is it? It is the piston. And here there is a piston rod, or you can say it as it is a connecting rod, which we have seen in the single acting reciprocating pump. Okay. So now my friend, this is the piston and cylinder arrangement. Is it clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. And you can see here the sump is also provided over here. Ha sump hi provide केलेला आहे, liquid sump. Now you are knowing what is the sump. It is nothing but the storage of liquid. But the difference between single acting reciprocating pump and double acting reciprocating pump is here you can see that there are two suction pipes. This is suction pipe number 1 and this is suction pipe number 2. And here once again there are two delivery pipes. Delivery pipe number 1 and delivery pipe number 2. In single acting reciprocating pump, how many suction pipe and how many delivery pipe were there? One and one delivery.
one delivery pipe and one suction pipe. Absolutely correct. But here you can see that there are 2 suction pipes and 2 delivery pipes. That is the basic difference. Remaining that cylinder and piston arrangement, it is same as we have seen in the previous single acting reciprocating pipe. सिलेंडर आणि पिस्टन अरेंजमेंट तशीच आहे. थोडासा बदल हा सक्शन पाईप आणि डिलिव्हरी पाईपच्या या संख्येमध्ये केलेला आहे. अँड दिस इज दी ऑल अबाउट द construction of double acting reciprocating pipe. Only difference is number of delivery pipe and number of suction pipe are more as compared to single acting reciprocating pump. Figure is very easy. It is just a block diagram, and just to concentrate that when suction valve 1 is open, delivery valve 1 is closed, and delivery 2 valve is open and suction 2 valve is closed. Understand? While drawing this particular diagram, you need to concentrate on those things. The vice versa or the cross valves should be open and cross valves should be closed. And why it is so, that we are going to learn when we are going to concentrate on its working. ह्याच्यामध्ये जे क्रॉस मध्ये वॉल येतात, सक्शन वॉल 1 and डिलिव्हरी वॉल 2 आणि डिलिव्हरी वॉल 1 सक्शन वॉल 2, क्रॉस मधले वॉल जे असतात ते नेहमी बंद असतात आणि क्रॉस मध्येच असणारे वॉल जे असतात ते ओपन असतात. ही गोष्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे. कशामध्ये? डबल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप मध्ये. सो बिफोर यू ड्रॉइंग इट, I want to tell you once again this construction clearly. Those who have late join, double acting reciprocating pump मध्ये 2 suction pipe आणि 2 delivery pipe असतात. Cylinder आणि piston arrangement same like the single acting reciprocating pump. And here the both suction pipes are dipped into the sump. Sump is nothing but storage of liquid. This is nothing but the construction of this double acting reciprocating pump. Now I request you that without wasting much of time, you will have to concentrate on drawing this particular diagram in your notebook immediately without wasting much of time. Do it fast. सर क्रॅन्कशाफ्ट दाखवलं नाही का याच्यात? नाही, ते पुढची मेकॅनिझम दाखवली नाही, ती सेम आहे. ती सेम आहे. पुढे आता हा जो आहे, हा इथली जे कनेक्टिंग रॉड आहे, हा कनेक्टिंग रॉड असा घेऊन इथं कुठंतरी क्रँकपिनला जोडलेला आहे. हा असा सर्क्युलर आहे. त्यानंतर तुमची जी काही क्रँकपिन आहे ती क्रँकला जोडलेली आहे. त्यानंतर इथं क्रँकशाफ्ट आहे. सो यू नीड नॉट टू शो द फर्दर मेकॅनिझम ओव्हर हिअर, बिकॉज फर्दर मेकॅनिझम इज सेम लाईक अ सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप. So draw it fast. Have you drawn it? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can I start explanation about this particular diagram? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. So now what is going to be happen? Now you are well known to the IDC to ODC. When your crank pin is IDC, your piston is at its Zero. Zero position means at left side. Okay. And when your crank pin is reaching at ODC, 180-degree rotation is completed and your piston is at its rightmost position. Am I correct? Yes. Yes, sir. That part we have seen in the previous single acting reciprocating pump. आपण याच्या आधी पाहिलेला आहे की ज्यावेळी आयडीसी ला तुमची क्रँक पिन असते त्यावेळी तुमचा पिस्टन हा लेफ्ट साइडला असतो आणि जसजसं ओडीसी कडे जातं तसतसं तुमचा पिस्टन काय केला जातो,
मागे खेचला जातो. ओके, आणि 180 डिग्रीला तो काय येतो, एकदम पाठीमागे येऊन थांबतो. सेम थिंग इज गोइंग टू हॅपन ओव्हर हिअर. व्हेन crankpin start rotating from 0 degree to 180 degree, this piston is dragged in the backward direction. And when it moves in a backward direction, the vacuum is created over here, and suction is started at suction pipe 1. Here I have written suction. ज्यावेळी पिस्टन पाठीमागे खेचला जातो त्यावेळी आपण बघितलेलं आहे सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप मध्ये काय होतं, सक्शन इज गोइंग टू बी जनरेटेड इन दिस S1 pipe and liquid from the sump is taken inside the cylinder through this suction pipe, because suction wall is also getting open, and you can see that liquid filling is started in this side of the cylinder. And when it dragged to the राईट हँड साइड, जेव्हा पिस्टन हा पाठीमागच्या साइड मध्ये खेचला जातो त्यावेळी ज्या पद्धतीने इथं सक्शन होतं आणि हा जो पार्ट आहे याच्यामध्ये लिक्विड भरायला सुरुवात होते, त्यावेळी इकडच्या म्हणजे राईट हँड साइडच्या पार्ट मध्ये असणारं जे काही लिक्विड आहे ते लिक्विड आता पिस्टन काय केला जातोय, देर आर 2 पार्ट्स. या पाईपचे 2 पार्ट आहेत. डाव्या बाजूमध्ये म्हणजे D1 S1 मध्ये काय होतं, S1 ओपन होतो, लिक्विड आत घेतलं जातं आणि D1 क्लोज असतो. कारण एवढ्या डाव्या बाजूच्या पार्टसाठी हा सक्शन स्ट्रोक आहे. डाव्या बाजूच्या पार्टसाठी तो काय आहे, सक्शन स्ट्रोक आहे. म्हणून तिथं सकिंग ऑफ लिक्विड होतं, लिक्विड सिलेंडर मध्ये जमा होतं. पण त्याच वेळी हा जो पिस्टन बॅक साइडला चाललेला आहे तर S2 D2 साठी हा सक्शन स्ट्रोक नाही आहे, हा डिलिव्हरी स्ट्रोक आहे. अँड दॅट्स वाय इथं काही लिक्विड जमा असतं. तर इथं हा डिलिव्हरी स्ट्रोक असल्या कारणानं S2 बंद होतो आणि D2 मधनं लिक्विड बाहेर काढलं जातं. या पार्ट मध्ये असलेलं अंडरस्टँड. म्हणजे एका बाजूला सक्शन झालेलं आहे आणि दुसऱ्या बाजूचं जे काही लिक्विड आहे ते बाहेर काढलं गेलेलं आहे. नाव तुमचा पिस्टन हा पूर्णपणे इथपर्यंत पोहोचला असं आपण समजू. त्यानंतर तुमचा पिस्टन पुढे सरकायला चालू होतो आणि ज्यावेळी तुमचा पिस्टन पुढे सरकायला चालू होतो त्यावेळी काय घडतं, त्यावेळी ज्यावेळी तुमचा पिस्टन हा फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होतो त्यावेळी S2 गेटला सक्शन जनरेट होतं अँड लिक्विड इज टेकन फ्रॉम द सम्प इनसाइड द सिलेंडर. हा जो पार्ट आहे हा सगळा लिक्विडने भरायला सुरुवात होते आणि इथं जे ऑलरेडी लिक्विड असतं जे आधीच्या स्ट्रोक मध्ये घेतलं गेलेलं आहे ते लिक्विड डिलिव्हरी पाईप मधनं बाहेर काढायला सुरुवात होते. कधी, ज्यावेळी तुमचा पिस्टन फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होतो त्यावेळी. आणि ज्यावेळी कंटिन्युअसली ही प्रोसेस चालते त्यावेळी तुम्हाला काय दिसतं की ज्यावेळी पिस्टन मागच्याच डायरेक्शन मध्ये घेतला जातोय त्यावेळी पहिल्या गेट मधून सक्शन होतं, दुसऱ्या गेट मधनं डिलिव्हरी होते आणि ज्यावेळी पिस्टन पुढच्या डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होतो त्यावेळी दुसऱ्या गेट मधनं लिक्विडचं सक्शन होतं आणि पहिल्या गेट मधनं लिक्विड डिलिव्हर केले जाते. अँड हिअर दिस प्रोसेस इज हॅपनिंग कंटिन्युअसली. S1 गेटचं सक्शन आणि D2 गेटची डिलिव्हरी, लगेच D2 गेट मधनं डिलिव्हरी
आणि S2 गेट मधनं D1 गेट मधनं डिलिव्हरी आणि S2 गेट मधनं लिक्विडचं सक्शन. दिस प्रोसेस हॅपन्स कंटिन्युअसली. एका वेळेसच सक्शन आणि डिलिव्हरी. ओके. ऍट अ टाइम जर इथं सक्शन होत असेल S1 ला तर D2 ला डिलिव्हरी होते. अँड इफ देर इज अ सक्शन ऍज S2, D1 ला डिलिव्हरी होते. If there is a suction at S2, delivery at D1, and if there is a suction at S1, there is a delivery at D2. This particular process is continuously happening, and that's why double acting reciprocating pump can give us continuous supply of our liquid. Okay, and that is the big difference in between single acting reciprocating pump and double acting reciprocating pump. Is it clear to everybody? Yes, sir. Yes, Any sir. difficulty? Yes, sir. Any difficulty in this? No, sir. Okay, ठीक है. So these are two types of the reciprocating pump, single acting and double acting. Now this is the application of reciprocating pump. First application is when you require very high pressure head of the water. Means तुम्हाला ज्यावेळी बाहेर पडणाऱ्या डिस्चार्जच्या लिक्विडचं प्रेशर तुम्हाला जास्त पाहिजे त्यावेळी तुम्ही अशा पद्धतीचा रेसिप्रोकेटिंग पंप वापरू शकता. अँड दे कॅन प्रोव्हाइड व्हेरी स्मॉल डिस्चार्ज ऑफ वॉटर अँड continuous and constant pressurized discharge. That's why looking towards application, you can decide whether do you want to use it or not. Okay, so what are the applications? Number one, it gives very high pressure head, small discharge, continuous and constant pressure discharge. ओके, तुम्हाला ज्यावेळी हाय प्रेशर लिक्विड पाहिजे, म्हणजे जे काही प्रेशर पाणी तुम्ही बाहेर टाकणार आहे किंवा लिक्विड बाहेर टाकणार आहे त्याचं प्रेशर खूप जास्त पाहिजे, असं जोरात ते पुढे गेलं पाहिजे, त्यावेळी तुम्हाला रेसिप्रोकेटिंग पंप तुम्ही वापरू शकता. पण रेसिप्रोकेटिंग पंप काय करतात, जरी प्रेशरने लिक्विड बाहेर काढलं तरी सुद्धा ते फार कमी लिक्विड देतात. जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये लिक्विड तुम्हाला पाहिजे असेल तर रेसिप्रोकेटिंग पंप वापरून उपयोग नाही. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ते कंटिन्युअस डिस्चार्ज देऊ शकतात. इफ यू विल यूज डबल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप दॅट कॅन प्रोव्हाइड यू कंटिन्युअस अँड कॉन्स्टंट प्रेशर डिस्चार्ज. प्रेशर मध्ये व्हेरिएशन होत नाही, म्हणजे असं पाणी नुसतं पुढं नुसतं असं टप्प्याटप्प्यानं वगैरे असं पडत नाही, तर कंटिन्युअसली जे काही आहे पाणी पडतं आणि त्याचं जे काही प्रेशर आहे ते प्रेशर मेंटेन केलं जातं. आणि डबल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप जोडल्यानं हे जे काही तुम्हाला मिळणारं लिक्विड आहे ते कंटिन्युअस आणि कॉन्स्टंट प्रेशरनी मिळतं. आय रिक्वेस्ट यू प्लीज राईट डाऊन दिस ऍप्लिकेशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप इन युअर नोटबुक, बिकॉज इन द MCQ they can ask you the question related with the application of reciprocating pump. Please write it down. Have you written it? Yes, sir. Only 2 to 3 lines are there. Have you written it? Hello, sir. Yes. ते डबल